I'm so excited to have you today. I think this is the first time you've come on social media, maybe, since you've moved to Egypt. For sure. Yeah, very exciting for me to be the one that hosts you. And okay, so أنا متحمسة قوي إن أنا معايا أشلي النهاردة. أشلي أول مرة تيجي على السوشيال ميديا من ساعة ما جت مصر. وهي السوبرفايزر بتاعتي بقالها 3 سنين. And I think these like 3 years that we've worked together have been the highlight of my career, basically, out of 4 years. So yeah, I'm so excited to have you on board, and I'm so excited for people to hear what you have to say. So basically how this is gonna go, I'm gonna ask you the questions that we've had, and if someone sends in a more relevant question or so, I'll just translate it to you, and then I'm gonna translate back whatever you say. Sounds good? Yes. Okay, فالدنيا هتمشي ازاي؟ احنا هنقرا الاسئله اللي كانت اوريدي معانا واشي هتجاوب عليهم، بعد كده انا هترجمهم، ولو حد عنده سؤال ليه دعوه بالموضوع يبعته في الشات. Okay, so now let's start. So the first thing I wanted you to talk about is how the RBT thing works or is supposed to work just before we go into supervision. فاول سؤال انا هساله لك دلوقتي هو الار بي تي ده اصلا معمول ليه، او ازاي الدنيا بتمشي بره، لان انا حاسه ان احنا عندنا لخبطه شويه في فهمنا للار بي تي. So can you please go ahead and just tell us how it works? Okay, so and most of you probably know this, but an RBT, just in the most basic of like definitions, is a paraprofessional that's certified in behavior analysis. But okay, oh, you need to go. Okay. Yeah, let me translate this. So basically ال RBT ده زي ما معظمكم عارف هو شخص paraprofessional. paraprofessional يعني شبه متخصص، مش متخصص لكن هو شبه متخصص، وبس معاه certification أو اعتماد في تحليل السلوك التطبيقي. Okay, and RBTs assist in delivering behavior analysis services and practice under the direction and close supervision of an RBT supervisor. Okay, وال RBT ده بيشتغل كمساعد لمحلل السلوك، ولازم يشتغل تحت إشراف مباشر وعن قرب مع محلل السلوك اللي بيكون مسؤول عن ال RBT. I think it's also important to understand that the RBT certification was originally designed for settings in which the BCBA and the RBT were already working in the same setting and providing behavioral analytics services in the same setting. اوكي، والديزاين الاصلي اصلا لشهاده الاي بي تي هي انها معموله عشان الاي بي تي ده يكون بيشتغل سواء في نفس السنتر او في نفس المكان او في نفس الشغل او في نفس البيزنس مع البي سي بي اي اللي بيشرف عليه، فهما الاثنين لازم يكونوا بيشتغلوا مع بعض مع نفس الحالات او في نفس المكان. And so typically, again, my experience in the United States is that most commonly the applying to become an RBT is most likely to occur when or after that applicant or after the soon to be certified RBT has already been employed by an organization in which they're going to continue to work to assist a qualified BCBA or BCABA. وحسب خبرة أشلي في أمريكا يعني أو الحاجة المتعارف عليها أكتر إن الار بي تي أصلاً أو الشخص المهتم يكون ار بي تي بيقدم على الشهادة دي أو الاعتماد ده بعد ما يكون اشتغل في سنتر في بي سي بي اي اللي هو يشتغل تحت إشرافه. فهو مش بيجي من الشارع يبقى ار بي تي، هو الأول بيشتغل في سنتر مع بي سي بي اي بعد كده بيبقى ار بي تي. So basically what I said, like I added a tiny bit, is that it's not that the RBT just decides to walk into the course. What is more commonly known is that they first get employed by an agency that has a BCBA and then they go get their RBT after that. Right, exactly. Okay, and then I think that the last thing that I just wanted to just review for, again, I don't know about your audience exactly, but just the general RBT supervision requirements. So again, you want to translate that? Yeah, okay. فالحاجة بس اللي هي عايزة تهايلايت لينا أو توضحها لنا أكتر هي إيه بالظبط مكونات أو متطلبات الإشراف بتاع ال RBT.
Okay, so again, you have that ongoing supervision for 5% of the hours that you're providing behavior analytic services. فإشراف مستمر بنسبة 5% من عدد الساعات اللي أنت بتشتغلها مستمر على طول. Okay, at least 2 face-to-face real-time contacts per month. على الأقل مرتين منهم يكونوا فيس تو فيس، يعني أنت والسوبرفايزر شايفين بعض سواء في الفيديو أو في الحياة الطبيعية، وفي نفس الوقت يعني وقت ما أنت شغال مع الطفل هو السوبرفايزر معاك في نفس الوقت. That does not include phone or email. ده مش ما فيهوش اشراف على، يعني ده فيس تو فيس، ده وش لوش على فيديو او في الحقيقه، مش على التليفون ومش على الايميل. And your supervisor must observe you providing services in at least one of the monthly meetings. وعلى الاقل مره واحده من لقاءاتكم الشهريه لازم السوبرفايزر يشوفك وانت شغال بايدك مع طفل في نفس الوقت. And then, of course, at least one of those supervision sessions must be an individual session with just your supervisor and you. وعلى الاقل لقاء واحد مع السوبرفايزر في الشهر هيبقى انت هو لوحدك، مش مع مجموعه، مش تبقى مجموعه RBTs مع نفس المشرف، لا مشرف ل RBT واحد. I think that's pretty much it for now. Okay, ده إجابة أول جزء. طيب, so people were asking, okay, let me just say it in Arabic first and then in English. فكان في أول سؤال جالنا وده سؤال مهم قوي وكان مقلق ناس كتير، إنه مع الكورونا والكوفيد وكده في سناتر كتير قوي قفلت، فالناس اللي حتى بقوا RBT ما بقوش عارفين ياخدوا الإشراف بتاعهم إزاي أو هيعملوا إيه وكده. So basically, actually, with COVID and like all the lockdown and quarantine and shutdown, a lot of centers have shut down. Even private cases were not ready to receive services. And so how, with these circumstances, can RBTs still get the supervision and meet the requirements and practice? Okay, so if you're not providing or billing for services, you do not need supervision. And you're... Okay. طيب اوكي، لو انت دلوقتي مش بتشتغل، مش بتقدم خدمات تحليل سلوك تطبيقي ومش بتاخد فلوس من العملاء بتوعك عشان انت بتشتغل معاهم، مش محتاج اشراف طالما مش شغال مع حالات. And your certification will remain active as long as you have an RBT supervisor on record with the BCBA. والشهاده بتاعتك هتفضل اكتف او هتفضل شغاله او مفعله طول ما انت في مشرف انت اسمك تحته على موقع البورد. Do you want me to add anything about like just sort of accommodations in terms of COVID? If you if you know of any، يعني لو في حاجة مثلا معينة اتعملت بسبب الكوفيد أو different like modification to whatever the requirements are, or how we can still provide services maybe remotely, please let us know if there's something we can do about that. So I think that the most important thing to understand is that if you are able to provide services, then you do have to meet the RBT supervision requirements that I stated before. However, it does state on the BCB website that they will hopefully be more lenient during COVID about the requirements that involve interacting with clients, such as RBT client observations. Okay. الويب سايت بتاع البورد حطوا عليه شويه تحديثات وقالوا يعني ان هم بسبب موضوع الكورونا وبسبب ان مش كل الار بي تيز دلوقتي بيقدروا يشتغلوا فيس تو فيس مع الاطفال، هيبقى في شويه لين في هم ازاي بيقيموا الموقف. فمثلا حاجه من الحاجات اللي هم هيبقوا مش ستريكت قوي فيها او مش ماسكين قوي فيها هو مثلا المره اللي انت والمشرف بتاعك بيشوفك وانت بتحتك بطفل، لانك ممكن تكون مش بتشتغل مع اطفال بشكل مباشر، ممكن تكون بتشتغل اونلاين او مش بتقابل الطفل بشكل مباشر، فساعتها الريكويرمنت ده مش لازم يتعمل كل شهر. And one additional thing that goes along with that is that if you are not quite meeting those requirements, you need to make sure that you are documenting the efforts that you are making during this situation. So making sure that you are, how your services have been impacted, how your supervision has been impacted, and what you are doing in order to try to meet those to the best of your ability. اوكي، حاجه مهمه قوي انه انت والمشرف بتاعك لو انتوا مش هتلتزموا بكل الحاجات المطلوبه للاشراف بسبب موضوع الكورونا ده،
انكم يكون عندكم طريقه معينه بتسجلوا فيها ازاي الخدمه اللي انتوا بتقدموها اختلفت، مثلا بقت اونلاين او وقفت او كده، وايه نوع المجهودات اللي انتوا عملتوها عشان تقدروا تحافظوا على الستاندردز او المعايير بتاعه الاشتراك، علشان لو لاي لحظه جه البورد سالك او جالك اوديت او سالوك انت عملت ايه، يبقى عندك اي حاجه مكتوبه بتقول انتوا ازاي اشتغلتوا على الموضوع ده. I think that's it. Okay. Let me ask you our second question. So, this is a very popular question because here things are very different than in the US. ده سؤال مشهور قوي بيجي عشان احنا هنا وضعنا مختلف شويه عن امريكا. هنا هو كتير قوي الكلاينت بيروح للار بي تي بشكل مباشر، يعني بيروح الكلاينت مدور على ار بي تي مش مدور على بي سي بي اي، فساعتها الار بي تي مش بيعرف بالظبط يعمل ايه. So here because the culture is slightly different and RBTs are much more popular than BCBAs obviously for some weird reason, families go and approach RBTs, not the BCBAs. And then the RBT is in a position they're not sure what they're supposed to do, what kind of paperwork they need to do with the family. They just don't know where to start. So can you please tell us how we can start, if this should even happen, what to do when an RBT is approached by family directly? And I guess first I want to say, like, even in the United States, like the sheer number of RBTs and the growth of that certification has, been unbelievable. And so it's even difficult in the United States to sort of keep up and make sure that there's supervision for all the RBTs. So we don't have it figured out in the US either completely, and it's an issue there as well. اوكي هي بتقول ان على فكره المشكله بتاعت عدد الار بي تيز لعدد البي سي بي ايز، ان عدد الار بي تيز كتير بالنسبه لعدد البي سي بي ايز دي حاصله حتى في امريكا، فمش ان الدنيا هناك وردي وهم عارفين بالظبط هم بيعملوا ايه. السنه دي بالذات العدد بتاع الار بي تيز زاد بشكل مرعب بالمقارنه بالبي سي بي ايز حتى في امريكا، وفي ار بي تيز كتير دلوقتي all over the world او في العالم كله مش لاقيين مشرفين زي ما المفروض يكون. And so I guess I will go back to sort of that handbook message that says that, effective, and this is an amendment to the RBT handbook, in I think January of 2019, that requires that either you have two options: either the RBT and their supervisor are employed by the same organization. You want to translate that? Okay. كان في تحديث للمانيوال بتاع الار بي تي المتاح على موقع البورد في يناير 2019، كان بيقول ان في حاجه من الاثنين، يا اما الار بي تي والمشرف بتاعه يكونوا بيشتغلوا مع بعض سواء في نفس السنتر او مع نفس الحالات، or the supervisor has a contractual relationship with the RBT's client. او المشرف يبقى عنده عقد مباشر مع العملاء بتوع الار بي تي. فالمشرف البي سي بي اي لازم يبقى عنده عقد مع العميل اللي جاي للار بي تي، او المشرف والار بي تي يبقوا شغالين مع بعض في نفس السنتر. So I think this is the situation that we are talking about here. So this would occur when, typically when a family directly hires an RBT to implement an ABA program. The RBT. Okay. You go. اوكي ده شبيه اكتر للي بيحصل هنا، ان اللي بيحصل هنا ان العيله بتروح بشكل مباشر للار بي تي، بتبقى عايزه تشغله عشان يشتغل برنامج مع ابنهم. Okay, so the RBT must have supervision. So the family would need to contract with someone qualified to provide that supervision as well as the RBT. اوكي فدلوقتي العيله راحت للار بي تي عشان يشتغل معاهم، العيله لازم يبقى عندها عقد، الار بي تي دوت لازم عنده مشرف، فالعيله لازم تعمل عقد مع الشخص الكواليفايد او اللي عنده المؤهل انه يشرف على الار بي تي سواء كان بي سي اي بي اي او بي سي بي اي. So based on that requirement in the handbook, if you're directly approached by a client, you can explain your role as an RBT and direct them to your supervisor. اوكي فلو انت كار بي تي ابتدى يجي لك عملاء عايزينك تشتغل مع ابنهم، دورك بناء على الكلام المكتوب في الهاندبوك انك تحول العيله دي للمشرف بتاعك، والمشرف بتاعك هو يعمل معاهم العقد بشكل مباشر. You know what the problem is here? Is that a lot of the time the BCBAs are just overloaded. So then they're able to take those cases. So what can we do about that? فحاجه من الحاجات اللي بتحصل هنا اهو ان الار بي تي الاوقات المشرف بتاعه بيبقى عنده حالات كتير قوي فمش بيقدر ياخد الكيسز، فساعتها الار بي تي ممكن يعمل ايه؟
I think that this is an issue that we have in the United States too. I mean, obviously you can work remotely. So even if there are not BCBAs, that's not ideal in Egypt. You can work with people that are remote. You can work with BCABAs. There is, and I don't know everything about it, but there is that option of the RBT supervising coordinator. And that might be an option to look more into, because it would help. That was an amendment made in order to service more RBTs. So I think if people wanted to, they could look a little. I don't know a whole lot about that yet, but there's a new position with an RBT coordinator that would sort of oversee those different BC or different RBT supervisor, and that could help. I don't have a great answer for that. It's hard. Okay, no, it's fine. I think that the first part was really good. So الحل لو انا دلوقتي كار بي تي جالي حالات حولتهم لمشرف، المشرف ما عندوش مكان، في حل هو انه الار بي تي والمشرف بتاعه مش لازم يبقوا في نفس البلد، فممكن تدور على مشرف تاني في بلد تانية يكون فاضي وعنده وقت ياخد الحالة دي ويشرف عليها عن قرب، وده اقل من انك تشتغل من غير مشرف اتقل، لان ده اصلا مش اوبشن. الاوبشن الثاني كان في حاجه في الهاند بوك بس احنا ما عندناش تفاصيل كافيه عليها، عن بوزيشن اسمه الار بي تي ريكوايرمنت كوردينيتور او الشخص المنسق بتاع الار بي تيز، وده غالبا بيبقى دور I think that's like a mediation between the BCBA and an RBT, like it has to be working with the BCBA as well, right? Right, they have to be working with the BCBA, and okay. I should have looked more into that, and I can't remember everything about that position. Yeah, so في حاجة مكتوبة في الهاند بوك ممكن تبقوا ترجعوا تقروا عنها أكتر، اسمها ال RBT Requirement Coordinator، وده ممكن يبقى زي middle person أو يبقى شخص في النص بيشتغل مع ال BCBA، بيساعد ال RBT في شغله، وفي نفس الوقت بيريبورت لل BCBA وبيبقى زي middle man كده في النص. فده برضو ممكن يبقى حاجة. بصراحة أنا personally برجح أكتر الأوبشن اللي هو بتاع إنك تشوف حد ممكن عايش بره أو في بلد تانية عنده وقت ياخد الكيس وتاخد supervision remotely أو عن بعد، لان ده بيضمن انك برضو تاخد السوبرفيجن اللي محتاجه ويبقى معاك بي سي بي على الكيس. Alright, let me check because we have like some questions here in the chat. Let me check if they're relevant. So yeah, there's something that you said about people going to centers and then being employed before doing their RBT certification. I'm sorry. Okay. Sorry. Yeah. So there was something you said about people going to centers, getting jobs before they get their RBTs, right? Right. Yes. Okay, so here is a question. Someone is asking, like, how does it work? Like, how do you go and get that job without the certification? Because I think people here think they need to get the certification in order to get the job. Okay, and do they? يسأل ازاي اروح اشتغل في السنتر واخد شغلانه لو انا اصلا مش ار بي تي، لانه الاشركه بتقول ان انت لا، انت مش بتكون ار بي تي، انت بتروح تشتغل مع بي سي بي اي وبعد كده تبقى ار بي تي. And I don't know honestly here if that is something that occurs, that you need to have that certification. But you know, in my experience, what has happened, and again why this was created initially, is you had a lot of RBTs, or you had a lot of people that were working alongside a BCBA or a BCABA, and so they created this with the assumption that you were already working in that center, and this credentialing just made it so that, you know, you were like liability reasons, like again, you know, making sure that, you know, you were implementing, you know, effective procedures. But the idea originally, again, and that's nothing related to Egypt necessarily, but the idea is just that it was created when we had so many people that were working alongside BCBAs or BCABAs. And so that's why it's not working well now, because the order is off. I don't know if that makes sense. Yeah, it does make a lot of sense. اللي actually بتقوله انه هو اصلا مين السنترز اللي في مصر اللي بتطلب منك تبقى ار بي تي قبل اصلا ما تروح تشتغل؟ يعني هو ده نادر قوي ما بيبقى مطلوب لازم تكون ار بي تي قبل ما تيجي تشتغل. وهو التصميم الاساسي اصلا لفكره الار بي تي انه كان في اماكن كتيره فيها بي سي بي اي او بي سي اي بي اي ومعاهم ناس كتير قوي بتشتغل
من غير اي نوع من انواع الاشراف، من غير اي نوع من انواع ان يبقى في كواليتي كنترول، ان احنا نبقى عارفين ده بيعمل ايه وما بيعملش ايه، بيشتغل صح ولا لا. فكان الكرييشن اصلا بتاع فكره الار بي تي هو انه الناس دي يبقى لها ادوار محدده بتجبرهم يعملوا حاجات محدده تحت اشراف معين عشان نضمن جوده الخدمه اللي هم بيقدموها. المشكله غالبا هنا ان الترتيب ده از اوف، يعني الترتيب ده مش ماشي بنفس الطريقه المنطقيه، ان في بي سي بي اي، في بي سي اي بي، وبعد كده في ار بي تي. لا، احنا عندنا ار بي تي من غير حاجه فوقيه، فالترتيب نفسه هنا حاطط بشكل ملخبط. Alright, so a popular question about money. Tell me all about the money. So people are asking how much on average is an RBT paid? I know in Egypt there isn't really a rate, but in the US, like how much are people paid? نتكلم بقى في الفلوس يا جماعه، اهم حاجه في الموضوع. في سؤال شهير بتاع الار بي تي بيقبض كام في المتوسط؟ فهنعرف بقى في امريكا بيعملوا ايه. So I actually haven't done the conversion, I just realized, but I would say that in the US, what I understand from what I've heard, what I've read, the average rate for an RBT at this point is anywhere from 13 to 17 US dollars, unless you're on an annual salary. And if you're on an annual salary, then that hourly rate is obviously much less. And so you're getting paid like $25,000 to $35,000 a year. Okay. الار بي تي في امريكا المعتاد بيتحسب بالساعه، فسعر ساعه الار بي تي في امريكا ما بين 13 و 17 دولار في المتوسط. ممكن بقى تضربه في كام. وده لو انت بتقبض بالساعه. لو انت بتقبض بالسنه، لان ده بيضمن لك استقرار اكتر، بيبقى السعر اقل بالنسبه للساعه، لكن بيبقى ما بين 25 ل 35,000 دولار في السنه كلها على بعضها. All right. I think the money thing is a huge thing because a lot of people, I believe, expect that by getting an RBT, which is an American credential here, their salaries are going to leap. Okay. And so that's a big thing. كنت بقول إنه ناس كتير في مصر متخيلة إنه عشان أنا بقيت RBT فده تايتل أمريكاني، فأنا مرتبي هينط، وده واضح إن هو مش حاجة حاصلة قوي. Okay. Question number 4. So, can a BCBA, let me say it in Arabic first and then in English. في سؤال اتكرر كتير قوي عشان حصل مع كذا حد، انه بعد ما امتحنوا على طول واول ما خلص الامتحان صحي تاني يوم الصبح لقى روحه inactive والبي سي بي اي اللي معاه شال اسمه من عليه. فالسؤال بيقول هو يقدر البي سي بي اي تاني يوم الصبح يقرر ان هو يشيل اسمي من تحتيه من غير ما يكون في اي اتفاق عن الموضوع ده؟ So can a BCBA decide not to supervise an RBT right after they pass, like the next morning, without having a pre-agreement about this? I think this is an important question. I mean, again, we talked about this. Yes, this could happen. Does it seem fair or right? No, but they could. I have a couple things that I would suggest to sort of keep this from happening. So go ahead. Let me say this first. هل ده ينفع يحصل؟ ينفع يحصل. هل دي اكتر حاجه اخلاقيه او عادله او منصفه او كده؟ اكيد لا. لكن انا عندي اقتراحات لازاي نعمل اتفاقيه بحيث ان الحركه دي ما تحصلش. Go ahead. So one, I would encourage you to submit your application for your RBT only after you've been employed by an organization or in a setting in which you will be working to assist a BCBA or a BCABA in their service delivery. That would be one option. Yeah, that's awesome. That's an awesome option. فأول اختيار هو إنك أصلاً ما تقدمش الابلكيشن بتاعك على اختبار البي سي بي اي الار بي تي سوري غير لما تكون ضامن إن أنت يا بتشتغل في مكان فيه بي سي اي بي اي أو بي سي بي اي، يا أنت هتقدم الخدمات دي جنب بي سي بي اي أو بي سي اي بي اي في نفس الفريق. Or only submit that application after you have signed a supervision contract with a BCBA or a BCABA, which provides a very clear written description of the purpose, the requirements, or well, we can get into that later because you're not going to be able to translate all that. Never mind, just go ahead. أو الحل الثاني هو إنك ما تقدمش على امتحان الار بي تي غير لما تكون خلاص عملت عقد مع مشرف بتاعك مكتوب فيه كل التفاصيل اللي بتلزمكم بالعلاقه دي، فتبقى ضامن ان هو مش هيسيبك تاني يوم الامتحان. let me summarize those. فعندنا حاجتين، يا ما تقدمش على اختبار الار بي تي غير لو انت اوريدي اتعينت في سنتر
هيبقى في اشراف BCABA او BCBA، فتضمن ان المشرف بتاعك مش هيسيبك مفاجاه تاني يوم الصبح. يا الاختيار الثاني انك تكون اوريدي مضيت عقد مع BCBA او BCABA هو فيه ملزم بعلاقه مهنيه معاك. Yeah. Do you want to go to the contract requirements now or save it for? I think I've got it in here. I think under another question we can talk about it. Yeah. Okay. طيب رقم 5 سؤال شهير برضو. I think ده جاوبنا عليه already. I think we already answered that. السؤال بيقول هو هل BCBA لازم يبقى بشكل مباشر متصل بالعملاء بتوعي وبيكلم العيله اللي انا بشتغل معاها وبيتعامل معاهم بشكل مباشر، ولا انا ممكن ابقى وسيط في النص؟ So does the BCBA have to be in direct contact with the families I'm working with, or can I just play the mediator as an RBT? So yeah, I think we answered that. So yes, there should be a contractual agreement and they should be in contact with the family. اوكي، فلازم يكون في علاقه بعقد بين BCBA والعيله اللي انا بشتغل معاها، ولازم هو يبقى في تواصل مباشر مع العيله. اوكي، number 7. اوكي. Actually number 6 it's related to what we just said maybe. طيب دلوقتي احنا في مصر ما عندناش سناتر كتير فيها ABA، فمعظم العلاقه بتبقى ما بين BCBA وما بين RBT. اوكي give me 1 second sorry. طب جماعه بليز الاسئله بس في الشات ارجوكم بلاش نبعت اسئله اجابتها موجوده على الموقع، زي اكمل BCBA ازاي، اخد الكورسات فين، هعمل ايه بعد 2023، فتره السماح بين الاختبار والاشراف، ده كله موجود في الهاندبوك موجود على الموقع. احنا النهارده بنتكلم في موضوع محدد قوي، فخلينا بليز نحاول نحافظ على الاسئله في نطاق الموضوع، وبعد كده لو في وقت هبقى اجاوب على باقي الاسئله. I'm just saying because I'm getting a lot of questions related to what's the time span between doing my application and taking the exam? Can I still do my BCBA after 2023? So I'm just saying, let's just stick to what we have here. So, في سؤال كتير بيجي متكرر على sorry I lost my train of thought. عشان هنا في مصر مفيش سناتر كتير بتشتغل ABA، فكتير قوي بتبقى علاقة BCBA والRBT بره السنتر اصلا، يعني هم بيشتغلوا مع بعض privately. عايزين نعرف بقى الموضوع بيمشي ازاي. So here because we don't have a lot of ABA centers, what happens for most part is that there's a BCBA and then the RBTs work directly with the BCBA, no center, no agency, no management whatsoever. And the RBTs are not sure of how this is supposed to work, how's the relationship arranged, what are the responsibilities of the RBT, what are the responsibilities of the BCBA, who's paying who, and all of that. So can you just give us like an idea of maybe in your experience how this works, how you've seen it work in the US, maybe in your work? Yeah, so I would guess that it really does depend, and there are a lot of different ways to do this. Most of my supervision has been done in a university setting or in a center, so I'm probably not the ideal person to answer, but I gotta translate that. طيب انا مش هفضل شخص يجاوب على السؤال ده، عشان انا معظم ساعات الاشراف بتاعي او شغلي كله كان بيحصل يا في الجامعه في سنتر تبع الجامعه، يا في سنتر او عياده، فكان الموضوع منظم اكتر من كده، لكن الموضوع ده ممكن ياخد اشكال مختلفه. So when I did consult privately as a BCBA and more of an intensive in-home behavioral intervention program, I was paid by the family by the hour for in-home and outside of the home consultation by the hour. Okay. أنا لما كنت بشتغل مع عيلة على برنامج في المرات اللي أنا كنت بكونسلت فيها أو بعمل استشارات لعائلات، كنت باخد الفلوس من العيلة بس حسب أنا اشتغلت كام ساعة، سواء معاهم في البيت أو بره البيت وأنا بحضر الحاجات بتاعتهم أو بعمل البلان وكده. The RBT, or at the time the BCABA, was paid per hour by the family as well. وبرضو RBT كان بياخد فلوسه بالساعة من العيلة حسب عدد الساعات اللي اشتغلها مع الطفل. I provided the supervision hours to the RBT or the BCABA without any charge for any in-home hours that we did that qualified as supervision. Sorry, can you repeat this part again? So I provided the supervision hours to the RBT. So I supervised RBT for any in-home hours. So if I was in the home, then I provided those supervision hours free of charge, and that counted towards their supervision.
اوكي. فدلوقتي هي كانت بتاخد فلوس من الاهل على عدد الساعات اللي هي بتشتغلها سواء معاهم في البيت او بره البيت. في الوقت اللي هي كانت بتبقى فيه في البيت كانت في نفس الوقت بتشرف على الار بي تي اللي شغال مع الطفل، فساعتها الساعات دي كان هو بياخدها ببلاش، هي مدفوعه من الاسره اوريدي، لان هي الاسره اوريدي كانوا بيدفعوا لها الوقت اللي هي بتشتغله مع الطفل بشكل مباشر او الوقت اللي هي بتشتغله بره الجلسه اللي بتحضر فيه. فبالتالي لما كانت بتبقى في البيت والار بي تي موجود في البيت في نفس الوقت كان الوقت ده بيتحسب له اشراف واوريدي مدفوع لها هي من العيله. And if we met like outside of the home, which didn't occur, was more rare, then the RBT would pay for those supervision hours. ولو هي قابلت الار بي تي بره البيت اللي بتشتغل فيه مع الاطفال، ودي كانت حاجه نادره الحدوث، كان ساعتها الار بي تي هو اللي بيدفع ثمن الوقت اللي هم اتقابلوا فيه بره. So for most part it was the family that was paying you unless the RBT needed extra time with you. Correct. فالجزء الاكبر كانت العيله هي بتدفعه لها اللي هي بتشتغلوا معاهم، ولو الار بي تي محتاج مساعده اكتر من اللي هي بتوفرها له جوه البيت اللي ضمن ساعات الاشراف اللي الاهل بيدفعوها كان هو بيدفعها. I think it works somehow similar here because I've seen families here that work with BCBAs, and that is kind of how it was run. Like they were paying the RBT and they were paying the BCBA for the program and all of that, and then when the BCBA was there, he was for the supervision, etc. And they would meet, like the family would meet the BCBA and the RBT at the same time, and that would be like the supervision time. Mm-hmm. Right, exactly. هنا انا شفت حاجه بتحصل شبه كده مع BCBAs و RBTs وعيله. بيسكلي العيله كانت بتدفع الار بي تي لان الار بي تي كان بيروح كل يوم او بيروح عدد ايام معينه، وبعد كده لما الBCBA كان بيجي عشان يعمل التقييمات بتاعته او كده كان بيتقابل مع الاهل والار بي تي، وده كان بيبقى وقت الاشراف برضو العيله كانت بتدفعه لان الBCBA بيبقى موجود، او بيبقى في اجتماعات اسبوعيه مثلا اونلاين مع الBCBA والعيله والار بي تي مع بعض، وده كان بيبقى وقت الاشراف والكلام ده. again كان الBCBA هو اللي بيدفعه. I also believe, I'm not sure if that happens in the US, but if it's like a center or a clinic, the supervising BCBA is like gets a percent from the profit of the center, or like they get a percent from the number of sessions being conducted, maybe something like that. Most of my work was more so in the university setting, so it was different, you know, like they just had that responsibility as a professor, so it was a little bit different. But I will say I was just thinking about this. Oh no, I'm gonna forget what I was going to tell you. Oh no, I forgot. Yeah, take it. I could translate that what you remember. Okay. هي بتقول ان لما كانت في امريكا كان معظم شغلها في سنتر تبع الجامعه، فالموضوع كان مختلف شويه، بس انا كنت بقول انه اوقات في سناتر في مصر بتعملها انه بيبقى في مثلا كيس مانجر، والكيس مانجر ده تحتيه ناس تشتغل وهو بيشرف عليهم، فبالتالي الكيس مانجر ده بياخد نسبه من المركز نفسه من سعر جلسات الناس اللي تحتيه، فساعتها الناس اللي تحتيه مش بيحتاجوا يدفعوا له لان السنتر اوريدي بيدفع له مرتب على الاشراف بتاعه. Go ahead. I was going to say that, you know, at least in my experience in the United States, the parents were very willing to pay for a bit of extra time or that extra supervision, where the BCBA was providing training in home with that client because they were very invested in making sure that therapist or that RBT was implementing those procedures with fidelity. Yeah, I get that. I agree. هي بتقول ان في امريكا عائلات كتير كانت بتبقى ما عندهاش مشكله تدفع الفلوس الازيد للBCBA عشان يبقى موجود في البيت في نفس الوقت اللي الار بي تي فيه موجود، عشان يدرب الار بي تي، عشان يكونوا متاكدين ان في عدم وجود الBCBA والار بي تي ده لوحده ان الار بي تي ده شغال على مستوى عالي، لان ده اللي هيفيد ابنهم، لانه في الاخر الار بي تي ده هو الموجود مع الطفل كل يوم. Alright, want to add anything to this question or shall we move? That's it for me. Yeah. Okay. So the question after that, so let's say since we spoke about remote supervision احنا اتكلمنا already على موضوع الريموت supervision، الار بي تي يبقى في بلد والBCBA في بلد ثانيه وبيشرف عليه على الانترنت او كده. فاوقات بيحصل ان الار بي تي بيعمل جزء من التقييم تحت اشراف الBCBA اللي بيكون بيشوفه من الفيديو كده، وبعد كده بيدي البيانات اللي طالعه من التقييم للBCBA، وبعد كده الBCBA بيحط خطه. فهل في فلوس معينه او سعر ثابت الار بي تي مثلا يدفعوا للBCBA او العيله تدفعوا للBCBA عشان ياخدوا البرنامج ده ولا ايه؟ So since we talked about remote supervision, so sometimes it happens that an RBT would
perform parts of the assessment with the BCBA watching through video or webcam or whatever, since they're not there at the same time, and they would give the data to the BCBA who would then eventually put a program for the kid. So is there like a set fee or like a certain price paid to buy that program, or how do they do the math for it? In my experience, I was always paid at an hourly rate. So whether that was, remote supervision, again, this was in the United States. So whether this was remotely watching and providing guidance, whether this was in the home providing guidance, whether this was time creating programs, it was always at an hourly rate, not a like flat fee. اوكي هي بتقول انه معظم خبرتها كان اللي حاصل انه العيلات كانت بتدفع بالساعه، فما كانش في سعر معين عشان تشتري البرنامج اللي هي هتكتبه، قد ما هو البرنامج ده اخذ مني شغل 4 ساعات فانت هتدفع 4 ساعات، 5 ساعات هتدفع 5 ساعات، فهو سعر الشغل اللي اتعمل بالساعه مش ثمن البروجرام. So it's not like sold in bulk. Yeah. Buying a program. Yeah. 5 programs for a certain amount now. Yeah, no, you could do that off the shelf. I mean, you could go not buy in my experience. Maybe Yeah. done. طيب, someone is asking, actually, that's a very important question. Actually, 2 important questions. Can an RBT have more than 2 BCBAs? في حد supervising BCBAs. في حد كتب إنه هرد على السؤال ده إيمان. حاضر. أنا كاتباه في الأسئلة. محمد بيسأل لو ال RBT ينفع يبقى عنده 2 مشرف BCBA في نفس الوقت. I actually think that it's a really great idea. I think, again, if you have, it's a decision that should factor into, the supervisor that you choose. Do you want more than one? I think everybody brings a unique experiences and unique expertise. And so to get the most well-rounded experience, I think it would be great if you could have more than one supervisor. محمد أشرف بتقول لك دي فكرة هايلة، لو تقدر يبقى عندك أكتر من 2 أو من 1 سوبرفايزر دي حاجة هايلة، لأن كل مشرف بيبقى عنده خبرة بتاعته، بيبقى عنده الأفكار بتاعته، بيبقى عنده طريقة الشغل بتاعته، فعشان يبقى عندك أنت أحسن خبرة ممكن تطلع بيها من الشغلانة، بالعكس يفضل يبقى عندك أكتر من مشرف، تبقى بتتابع مع أكتر من حد وتاخد أفكار من أكتر من حد. There's a weird question, I don't know why did this happen. في حد بيسأل أنا مشرفتي اقترحت عليا أعمل voluntary inactive status. So someone is asking, they say their supervisor suggested they go inactive. Why would anybody, like if you have a supervisor, why would they ask you to go inactive? Why would they ask you to go inactive? And the person didn't say anything? I mean, No. I could tell her. منى ممكن تبعتي لنا ليه قالت لك تعملي inactive لو عندك سبب، عشان لو عندك مشرفة ليه تعملي inactive. I mean, I think that one benefit is maybe the fact that you don't have to submit renewal applications. And so you're not, if you really feel like, hey, I'm not going to use this certification, I'm not going to practice anytime soon, and you're sure about that, then that would make sense in that situation. Otherwise, why else it would really benefit you. Okay. منى هي أشرف تقول لك أنا مش متأكدة بالظبط ليه هي طلبت منك كده، بس لو أنت واضح إن أنت مش هتشتغلي بالRBT certification بتاعك في أي وقت قريب، الانactive status بيخليكي مش مجبرة تقدمي ورق تجديد على الأقل السنة اللي وراها. I think it gives you a window of 2 years, right? To be active. Yeah. تعملي inactive ده بيديكي مهلة 2 تقدري ما تمارسيش فيهم وما تقدميش ورق تجديد، بحيث ان لو انت مثلا جاي لك طفل جديد، سايبه الشغل، هاجرتي، حصل اي حاجه فانت مش تقدري تشتغلي لمده طويله، ده بيوفر عليكي انك ما تقدميش تجديد للسنه الجايه وترجعي تفعلي شهادتك تاني في خلال 2 لما تكوني ضامنه انك هترجعي. Okay, let's move to the next question. So yeah, this question, it just came again in the chat box. Okay, the most popular one that made everyone angry on Facebook. في حاجة معينة حصلت على الفيسبوك وعصبت كل الناس، والسؤال ده جالنا في الكومنتس على الفيسبوك وجي دلوقتي في الشات، هو إنه كان في حد قال على الفيسبوك إنه ال RBT حتى النفس اللي بيتنفسه ال BCBA بيقول له عليه، فهل دي حاجة حقيقية ولا لا؟ So there was this popular video that went viral on Facebook where someone was saying even the breath an RBT take, and I'm quoting that, is dictated by BCBA.
So do you really dictate people on how many breaths they take per session? No, I don't count anybody's breaths. So I will say that. No breath counting here. لا يا جماعة مش بنحسب للناس النفس. So I would say this seems a bit extreme, but I'm hoping that it is well-intentioned. I think it's important. Well, go ahead. No, you're going to say that. اوكي هي شايفة ان الجملة دي شوية مبالغ فيها، لكن ممكن يبقى وراها دافع كويس وهو I do think it's important, just as a supervisor, for RBTs to understand, and any supervisee to understand, that the BCBA or the BCABA is responsible for the work that you perform. That's ethically, professionally, the quality, the impact that you have. مهم جدا نفهم ان البي سي بي اي مسؤول عن اي شغل خارج من الار بي تي، سواء من الجوده بتاعته او تاثيره على حياه الطفل او نوع او الحاجه بالظبط اللي هو بيعملها، دي كلها مسؤوليه البي سي بي اي، فالبي سي بي اي هو اللي بيتحاسب هنا. I've often heard like the supervisory relationship equated to like a marriage, because you really have to, before you enter into it, because you are taking complete responsibility for the actions of this other person's. And so that is where I'm hoping the intention and that comment came from, is just to make sure that, again, RBTs recognize that, yes, it isn't. Well, go ahead. اوكي في مقوله كده بيقولوا عليها ان العلاقه بين المشرف واللي بيشرف عليه عامله كده شبه الجواز شويه، لان المشرف بيتحمل مسؤوليه اي حاجه الار بي تي بيعملها سواء كانت صح او غلط، فلو الار بي تي عمل غلطه المشرف بيتحملها، او لو الار بي تي شغال كويس المشرف بيتحمل الموضوع ده. فلازم كل ار بي تي او كل حد بيتلقى اشراف يبقى فاهم انه الار بي تي هو يعني هو لازم كل حد يبقى فاهم ان المشرف بتاعه هو اللي بيتحمل مسؤوليه كل الشغل بتاعه. فممكن نعتبر ان المقوله دي جايه من نيه كويسه انه نشرح للناس حجم المسؤوليه اللي في العلاقه بتاعه الاشراف اللي ما بين الار بي تي والبي سي بي اي. Obviously that supervisor is going to tell you when to assess, how to assess, what to collect data on. They're going to prescribe programming. They're going to tell you when to modify programming. They're going to tell you what reinforcement procedures to use, etc. Okay. البي سي بي اي ده هيقول لك البلان، هيقول لك تشتغل على ايه، هيديك الداتا شيتس، هيقول لك تعمل ايه في الجلسه. However, it's the RBT that is engaging with the client on a regular basis. I mean, لكن نفتكر ان الار بي تي هو اللي هيبقى مع الطفل طول الوقت. I mean, it's the RBT that's forming the relationship, and they are responsible for establishing their own reinforcing value through interactions that only they can create. وان الار بي تي هو اللي بيبني علاقه مع الطفل، وهو اللي بيحاول ان هو نفسه وجوده يتحول لمعزز بالنسبه للطفل. فدي حاجه الار بي تي هو هيعملها مع الطفل لوحده، مفيش حد هيجي يعملها له، ده بالعكس ده دوره ان هو يخلق العلاقه دي، وده الجزء اللي هو حر في يعمله ازاي. I mean that's the point, they're free to do the way they like, building that rapport. Right. I mean, and that's invaluable. I mean, that's why not every RBT is created equally. You know, I could train every RBT the exact same way, and I'm still going to have RBTs that are more effective in helping that client to learn because of the creativity and the motivation and, you know, yeah. ودي حاجه قيمه جدا لان كل ار بي تي مختلف. انا ممكن كبي سي بي اي ادرب اكتر من ار بي تي على نفس الخطه ويشتغلوا مع نفس الطفل، لكن الشخصيه والكرياتيفيتي او قد ايه الشخص خلاق وقد ايه هو لذيذ مع الطفل وبيحب الطفل ومتحمس يشتغل معاه وعارف ينبسط معاه ويبسطه وكده، ممكن ار بي تي يطلع برغم ان هما الاثنين متدربين مع نفس الحد على نفس الكيس، ار بي تي يطلع نتائج افضل لان هو الحاجه اللي بيعملها مع الطفل والطريقه اللي بيعملها بيها والدافعيه بتاعته والطريقه اللي بيبوند بيها مع الطفل هي اللي عامله كل الفرق. So at the end,
I'm hopeful that that person was just trying to emphasize that RBTs are not independent practitioners, Yeah. that supervisor is responsible for, and thus wants to make sure and check in on many different details, because they are, in the end, ethically responsible for all of the actions that you do take, in those work conditions. Yeah. فالخط الفاصل يعني هو انه يعني برغم ان الجمله دي كانت عنيفه شويه على ناس كتير، لكن احنا بنتمنى ان هي تبقى طالعه من النيه بتاعت ان احنا نوضح قد ايه مهم انه الار بي سي يبقى فاهم ان المشرف مسؤول اخلاقيا عن كل حاجه الار بي تي بيعملها، فبالتالي هو بيحاول يشرح للار بي تي قد ايه مسؤوليه الدور اللي هو بيعمله، قد ايه مسؤوليه المشرف، لان المشرف في الاخر هو المسؤول عن كل قرار وكل حاجه بتتعمل وكل التفاصيل اللي الار بي تي بيعملها. Okay, so someone is saying, and this is something we discussed earlier, so but some RBTs have much more experience on how to handle clients and just need like a help here and there. حد بيقول انه في RBTs عندها خبره اكتر من RBTs تانيين كتير، وبس بيحتاجوا شويه مساعده هنا وهناك. What do you think of it? There will always be a more experienced professional in any certification program, in any profession, but that does not make you exempt from these requirements. Everything you do still must be supervised according to those requirements. I think so long as you have this credential, unless you decide to just work with the BCBA voluntarily without having this credential. Right. And I understand. I mean, we can say, like in the United States, 80% of our RBTs, they are in the situation where they are high school graduates. They might have a couple years of college experience. They are not, it's atypical for them to have bachelor's degrees or graduate degrees. But at the end of the day, and again, I guess if that person is that experienced and has that much knowledge, then that would be a situation where they should be pursuing their BCABA or their BCBA, because as an RBT, you just don't have that authority at this point. Yeah, I like that. طيب هي بتقول انه طبيعي جدا ان في كل الشغلانات في ناس كفء اكتر من ناس او ناس اشطر من ناس او كده، بس طول ما انت اسمك ار بي تي ودي الشهاده اللي انت حاصل عليها او ده الكريدنشال او ده السيرتيفيكيشن اللي انت حاصل عليه، انت ملزم بنفس اجراءات الاشراف اللي قلنا عليها، فملزم ان البي سي بي اي يديك التاسكات، ملزم بانك تمشي على البي سي بي اي بيقولوا، لان ريجاردلس اوف انت خبرتك قد ايه هيفضل البي سي بي اي هو الشخص المسؤول عن الخطه والمسؤول عن الحاله، واللي اي مشكله هتحصل فيها مع الحاله هتبقى في وشه هو، وهو اللي ملزم اخلاقيا بالعميل بتاعك. فبالتالي بما انك ار بي تي انت ما عندكش النوع ده من الاوثوريتي، فلو انت شاطر قوي وبجد اكسبيرينس وكويس مع الاطفال، غالبا المفروض تروح تتجه اكتر للبي سي اي بي اي او بي سي بي اي. الحاجه الثانيه اللي هي قالتها مهمه قوي ورايي انها مهمه بالنسبه لنا ان احنا نفهمها، في امريكا اكتر عدد الار بي تيز بيبقوا لسه يا متخرج من المدرسه يا لسه بيدرس في الجامعه، نادر جدا ما بيبقى فيه ار بي تي اوريدي دخل الجامعه، عشان لو هو اوريدي دخل الجامعه ومعاه بكالوريوس غالبا الار بي تي مش هيبقى الحاجه المناسبه بالنسبه له. I just said that if you have a bachelor's degree or university degree, maybe the RBT is not the right thing for you. It might be like undermining you. Right. I mean, and I do think, it's important. I mean, it is true that, the RBT handbook does say that, if your supervisor, if you're the BCBA or the BCABA feels that you can do certain tasks, they may allow you to do more than what a typical RBT would be allowed to do, and they do have that authority, and that's stated in the handbook. And so yeah. في الهاند بوك في حته بتقول انه لو البي سي بي اي او البي سي اي بي اي شايف انك كويس قوي في مهاره معينه وانك ممكن تعمل حاجات اكتر شويه من الار بي تي العادي مفترض يعملها، ان هو ممكن يسمح لك تعمل كده، لسه برضه تحت اشرافه، بس ممكن يسمح لك تاخد مهام اكتر من مجرد الحاجات اللي احنا عارفين ان الار بي تي بيعملها. Alright, let's move forward. So another popular, like the whole employment system in the Arab world is a bit
different than all over the world. طريقة التعيين في الوطن العربي بالذات مختلفة شوية عن باقي العالم. So sometimes they ask for other non-required things from RBTs. فوقت بيطلب من ال RBTs حاجات هي مش لازم تكون فيهم. So فهل ال RBT لازم يبقى بيعرف برامج زي الABLES زي البيك زي ال Essentials for Living وكده ولا دي مش حاجة مطلوبة؟ So does an RBT have to be familiar with PEAK, with VBMAP, with ABLES, with Essentials for Living in order to get a job, or it just doesn't have to be the case? I mean, I would certainly say no, not necessarily. I mean, as with most professions, certain additional skills will make you more marketable in certain settings, for sure. مش لازم تبقى بتعرف الحاجات دي، بس زي اي شغلانه تانية في مهارات معينه هتخليك وضعك احسن في التعيين او وانت بتقدم نفسك او في السي في بتاعك زي اي شغل تاني. ففي حاجات معينه هتخليك more likely او اكتر عرضه انك تحصل على شغلانات افضل. But I would say in most situations, I would expect that the RBTs would not be familiar with these assessments and would be learning to use those assessment tools throughout their supervision experience. لكن في معظم الأحوال بتوقع إن ال RBT ما يبقاش عارف المناهج دي ولا الاختبارات دي ويبدأ يتعرف عليها كجزء من عملية الإشراف. That's it. I think also they will get to know them depending on which case they're working with and which goals exactly are coming from which curriculum, and it will be very dependent on the specific case they're working with. Yes, very much so. I mean, those again are, some are more appropriate for early intervention. Some, I mean, just depending on the field that you're working in, the setting that you're working with, the ages, all of those things matter. حسب السن اللي انت شغال معاه والعميل اللي انت شغال معاه البي سي بي اللي معاك بيشتغل معاه بايه هيبدا هو يدربك على البرنامج المعين اللي هو بيستخدمه مع الطفل ده بالذات. Yeah, speaking of this, because this is not in the questions, but we get that all the time on Facebook. It's like people think that we say like an ABA scientist is just an RBT, like it's just personal studies for 40 hours. And it's like saying that the RBT is trained to do ABA, like all kinds of ABA. Right. Okay. Would you like to elaborate on this a bit? I just think, I've been learning about behavior analysis for, 15 years, and I feel like I haven't even touched the surface of it. So again, that 40-hour training is wonderful. I think it's a great start, but you are just, scraping the surface and, of what behavior analysis actually is and the practice of behavior analysis. I think like as an RBT, when you're working with a supervisor, again, you're only learning the things that your specific client needs. It's not that you're learning every single procedure, every single curriculum. It's just that specific thing that this specific client needs. Right. And again, I guess that's where sort of the difference between like procedural knowledge versus that conceptual knowledge. So again, looking at it as you're implementing the procedures that are relevant to that specific case. You are running programs specific. And again, you guys are, I think, are normally working, with a child, and that's only just one aspect of ABA as well. I mean, that's not even just one tiny little niche. But عشان بيحصل كتير قوي على الفيسبوك ناس بتطلع تقول ان احنا بنقول ان الاي بي اي هو ال 40 ساعه وانه خلاص كده يعني كلنا بقينا علماء اي بي اي عشان درسنا 40 ساعه. ما يقاش بتقول ان هي بقى لها 15 سنه بتشتغل في الاي بي اي ولسه حاسه ان هي يعني تعرف حاجات على الوش قوي وان ال 40 ساعه دول هايلين بس هم مجرد قشور على الوش. وانت كار بي تي بتتعلم على الكيس نفسها. انت بتتعلم بالظبط الحاجه اللي الحاله اللي معاك محتاجاها. حتى انت تتعلم عملي بتتعلم العمليات اللي الطفل اللي معاك محتاجها. بتتعلم الفنيات اللي الطفل اللي معاك محتاجها. ده مش معناه انك اتعلمت كل الفنيات وانه في فرق كبير قوي بين المعرفه النظريه والمعرفه بالنظريات والعلم نفسه كده وبين الشغل العملي. في الاخر الار بي تي ده بيشتغل عملي مش شرط يبقى عنده العلم كله والمعرفه كلها. وانه حتى احنا في مصر الحاجه المشهوره اكتر عندنا هي الشغل العملي مع الاطفال وده جزء واحد برضو من العلم بتاع تحليل السلوك. تحليل السلوك فيه حاجات تانية كتير جدا.
Okay, so speaking of the RBT, like the other extra skills like knowledge of the peak and ABLs and all of that. So can a BCBA decide not to hire an RBT because their bachelor degree is in non-relevant field? السؤال ده جه الناس تسأل انه هل ممكن BCBA في سنتر مثلا يقرر ان هو مش هيوظف RBT معين عشان شهادته الجامعية في مجال تاني ملوش دعوة بال ABA؟ I mean, the short answer is yes. However, I mean, an RBT does not have to have a specific type of university degree in a specific field of study. الإجابة القصيرة هي من حق الBCBA ما يشغلهوش، لكن لازم برضه نبقى عارفين إنه الRBT مش مطلوب منه أصلا يكون خريج جامعة. ففي فرق بين حق الشخص إنه يوظف حد أو لأ، وبين هو ده مفروض ولا لأ. That's it for this question. I don't think, and I think 11 and 12 sort of fit together in a bit. Yeah, I think the last three questions we have are all basically kind of the same question. فاحنا معانا اخر 3 اسئله، بس هم اخر 3 اسئله دول الكومبو بتاعهم مع بعض شبه بعض قوي. So maybe we could just talk about them generally. الثلاث اسئله basically بيقولوا انا كRBT اقرر امتى ان ده وقت كويس اني اغير المشرف بتاعي. طب لو انا حاسس ان المشرف بتاعي ملهوش مصداقيه اعمل ايه؟ وازاي اصلا من الاول اختار مشرف كويس؟ Okay. I just read all 3 questions combined. Okay. Tell us more about, okay, now I'm starting RBT. أنا RBT ببدأ جديد أهو. And I want to choose a supervisor. So let's start from there and then start from the supervisor relationship and then just go to the bad one at the end. Okay, so I think that there is a multitude of factors. I was actually thinking about this earlier. I think, again, you can think about location. So, again, do you want in-person supervision? Are you okay with remote supervision? Okay. في كذا عامل بيخشوا في اختيارك للمشرف بتاعك. أول حاجة منهم ممكن تكون الموقع الجغرافي. هل أنا عايز مشرف أعرف أروح أقابله face to face ولا it's okay لو قابلته online على الإنترنت؟ دي أول حاجة. Availability, how available, what times is your supervisor going to be available? How busy is that person? So again, at what times are your schedules going to align? So, how available are they in alignment with your schedule? قد ايه المشرف ده متاح؟ هل جدوله مكربس قوي فمش هتعرف تقابله ولا جدوله فيه اماكن ان هو يعرف يقابلك وكده؟ وهل جداولكم مثلا نفترض ان الشخص في مكان تاني، هل فروق التوقيت او جداولكم هتقدر تركب على بعض بحيث انكم تعرفوا تلاقوا مواعيد تتقابلوا فيها ولا لا؟ فموقع واتاحه. Cost is going to factor in. التكلفه دي ثالث حاجه ممكن تفرق. Do you want supervision from, we talked about this earlier, do you want supervision for more than one BCBA? Do you need to figure out whether there's, different BCBAs that you'd like to include? هل تحب تاخد اشراف من اكتر من مشرف في نفس الوقت؟ تحب تكلم كذا مشرف في نفس الوقت؟ What is the area of expertise or experience of that supervisor in terms of setting, the age that they have worked with, the focus, and how does that not only, and how does that align with sort of your career or aspirations or your interests? هي مجال خبرة المشرف ده، يعني هل هو مجال خبرته متماشي مع الفئة العمرية أو المجموعة اللي أنت بتشتغل معاهم ولا لأ؟ وهل أنت المجال الخبرة اللي هو بيشتغل تبعه ده هل هو ده المجال يعني متسق مع أهدافك لنفسك ولشغلك ولا لأ؟ يعني هل هو بيشتغل مع المجموعة اللي أنت تحب تشتغل معاها ولا لأ؟ And then the last thing I would say, is just the nature of supervision. I think it's important. You'll probably speak with that supervisor before you sign a contract. And so I think it's important, obviously it'll be a quick meeting, but it's important to ask questions like, go ahead and translate that. في الأول قبل ما تبدأ مع المشرف يفضل تعملوا لقاء تسأل فيه أسئلة زي إيه نوع طبيعة الإشراف؟ إيه الحاجات اللي هو يقدر يقدمها لك؟ I would just make sure that, you ask them what supervision is going to look like. What are the best practices? I mean, there are clear best practices in supervision. So asking, what is it going to look like? How are you going to give me feedback? What are your expectations? Oh, go ahead. Sorry.
ممكن تساله في اللقاء الاولاني ده ايه نوع التوقعات المتوقعه منك، انت بتتوقع منه ايه. كلنا عارفين الاشراف الكويس المفروض يبقى شكله عامل ازاي، او في معايير محدده للاشراف الكويس يبقى شكله عامل ازاي. فممكن تساله بقى ازاي هو على ارض الواقع هيقدر يقدم لك النوع ده من الاشراف، وهيبقى شكله ايه، هتتقابله ازاي، هيقول لك الفيدباك بتاعه او رايه في الشغل اللي انت عملته ازاي. You know, what are their expectations of you, you know, in this role? What is their preferred communication? I mean, simple things like that you can get in a quick meeting, and they're very critical to that supervisory relationship. ممكن حتى تسال اسئله بسيطه زي هنتقابل ازاي، هنتقابل فيس تو فيس، هنتكلم في التليفون، اتواصل معاك ازاي لما ابقى محتاجه اتواصل معاك. كل الحاجات البسيطه دي هتفرق قوي في انك تعرف لو المشرف ده مناسب بالنسبه لك ولا لا، وممكن تتعمل في لقاء على السريع في الاول وانت لسه بتتعرف عليه وانت بتختار. Okay, so anything to add at this point? Okay, so let's say now I'm settled. Okay, I know this is the supervisor I want to work with. How does a supervision contract look like? فنفترض ان انت خلاص جاوبت على الاسئله دي كلها لنفسك وقررت اوكي ده السوبرفايزر المناسب اللي انا عايز اشتغل معاه. المفروض بقى عقد الاشراف اللي بينك وبينه يبقى شكله عامل ازاي؟ I think I want to preface by saying I think your best bet is to look at the example contract on the BACB website. If you just, again, Google search BACB and supervision contract and example, you will see a very comprehensive example of all of the different recommended components that would make up a supervision contract. Awesome. في عشان توفر على روحك افضل حاجه تعملها، في مثال لعقد محطوط على موقع البورد تقدر تبص عليه وتعرف مكونات العقد المفروض يبقى فيها ايه. لو دخلت على جوجل كتبت BACB Supervision Contract Example الاربع كلمات دول على جوجل هيطلع لك عينه او سامبل البي اي سي بي عاملها، البورد عاملها للعقد المفروض يبقى شكله ايه، تقدر تقراه وتشوف ايه المكونات اللي المفروض تبقى في العقد. But at least speaking for myself, it should be very comprehensive, very detailed. It should outline everything that not only your supervisor will do within the relationship, but also every action that you will be responsible for completing within that relationship. العقد لازم يكون شامل وكامل ويكون فيه تفاصيل على كل حاجة انت هتعملها والمشرف بتاعك هيعملها في وسط العلاقة دي، في وسط العلاقة الإشراف اللي بينك وبينه. So I mean that could be frequency of meetings, that could be, you know, complying with ethical codes, that could be I'm just looking at mine here. What did you say? I said showing up on time, how you're going to pay for right. Yep. Again, yeah. So what assignments, you know, they're going to ask you to complete, even things like consent forms, who's responsible for getting, you know, consent forms regarding video recordings. I mean, again, just the nitpicky details. Okay. العقد ممكن يتضمن هتتقابلوا كام مرة، هتتقابلوا فين، هتتواصلوا مع بعض ازاي، الفلوس هتدفع ازاي، لو حد فيكم اتاخر على ميتنج هيبلغ التاني ازاي، ايه نوع التاسكس او الهوم ورك اللي ممكن البي سي بي اي يديهولك غير الشغل اللي انت بتعمله مع الطفل، المسؤوليات اللي عليك، الكود اوف اثكس وازاي هنلتزم بالكود اوف اثكس. there's something you said at the end. What did you say at the end about even as consent forms. مين فيكم المسؤول انه يمضي الاهل على الموافقات عشان تصوير الفيديوهات، عشان الفايل بتاع الطفل يكون شيرد بينكم، مين اللي هيمضي الاهل على الورق ده، مين اللي هياخد الورق ده، مين اللي هيحتفظ بالورق ده عنده، وهكذا. I mean, it will get even as specific as stating, you know, that your supervisor will have an agenda for their meetings, that they will, you know, provide you feedback, you know, X amount of times. اوكي، وانه يبقى ممكن يوصل لدرجه انه يبقى محدد، ان مثلا يتقال لك ان قبل كل لقاء هيبقى في اجنده معينه او خطه معينه لكل لقاء، فالمشرف بتاعك هيديك فيدباك في الشهر كم عدد مرات، كم عدد مرات هيوجهك، كم عدد مرات هيقابلك، وهكذا.
I mean, it should include the nature of supervision. So it should outline exactly what supervision will look like. You know, that they're delivering. Go ahead. لازم يبقى فيه شرح مفصل لعملية الإشراف هتحصل إزاي. So that would be, you know, that it should say something about behavioral skills training. You know, it should say something about guiding, you know, your implementation. It should be say something about how feedback's going to be delivered. لازم يبقى مكتوب فيه ازاي هو هيدربك انك تعمل المهارات المطلوبه منك. لو هيعمل معاك behavioral skills training عشان يعلمك المهارات اللي انت هتشتغلها، ازاي هيديك الفيدباك. It should also include things like basic things like compensation. Yeah, we already said that about the payments. Said that. Okay, so and then again, terms of supervision. So, you know, this is when we will terminate this agreement, or this is the length of supervision and the time that I'm agreeing to provide you with supervision. لازم بيقول للتعاقد زي العقد ده مستمر قد ايه، ولو هنفسخ العقد هنفسخ العقد ازاي وامتى وكل الكلام ده. And in these circumstances, I will sign off on your paperwork versus these circumstances that I won't sign off on your paperwork. وتحت الظروف المعينة دي أنا همضي لك ورق التجديد السنوي بتاعك، بس تحت ظروف تانية أنا مش هرضى أمضي لك على ورق التجديد السنوي بتاعك. إيه بقى الشروط عشان يحصل كده؟ I think most of all, it's important because it is so detailed, for everybody to take the time to review that example contract and contact us if you can't find it. مهم جدا بسبب كمية التفاصيل الموجودة فيه إنه كل شخص ياخد الوقت إنه يقرأ العقد ده، ولو ما عرفتش توصل له أونلاين ابعت لنا وإحنا نحاول نبعت لك اللينك بتاعه. Okay, there is a question actually that is relevant, and then we'll move to the last one. So someone is asking, is there a specific number of cases that an RBT can take on, or like that a BCBA can supervise for an RBT? حد بيسأل هل في عدد معين للحالات اللي يقدر البي سي بي يشرف على الRBT وهو بيشتغل معاها؟ I don't know of a specific number. Now, I know that within the ethical code, it does specify that you are not supposed to take on more clients or more supervisees than you can basically fulfill the requirements for. So, but I don't think that there's a specific number per se. Do you know of one? No, I don't think. I just think there is best practice depending on. Right, exactly. ما فيش في الكود اوف اثكس بتاع البي سي بي اي حاجه بتقول انه لازم تاخد اكس عدد حالات او ما ينفعش تاخد اكتر من كذا حاله، لكن اللي احنا متاكدين منه اللي موجود في كود الاخلاقيات بتاعنا هو ان البي سي بي اي والار بي تي ما يقدروش ياخدوا حالات اكتر من اللي هم يقدروا يلتزموا بيهم بالشكل المطلوب من البورد، او ان البي سي بي اي ما يقدرش يشرف على عدد ار بي تيز اكتر من اللي هو يقدر يلتزم بان هو يشرف عليه زي ما البورد محدد. Okay, so speaking of this will take us to our very last question. So bad supervision. It is common, we see it. Some people don't receive supervision as they should. Some people are disappointed in their supervisors. So if I think my supervisor is no longer credible, or if I'm unhappy with supervision, I don't find it sufficient, I call my supervisor, they're not picking up, and all of that, how can I act accordingly? Let me just translate this. بنسمع كتير قوي قصص سيئه بقى عن الاشراف، انا مش مبسوط من المشرف بتاعي، انا بكلمه مش بيرد، انا ببعت له مش بيرد، انا بطلب من الحاله تكلم المشرف مش بيرد عليها، بلا بلا بلا. ازاي بقى لما ابقى احس ان انا محبط في المشرف او مش بتلقى اشراف كويس او كده اعمل ايه بعد كده؟ Okay, so I would say that to preempt the situation, what we just talked about is a big deal. You know, making sure that contract is very, very comprehensive and outlines details like how often you're going to communicate and how are you going to communicate, because then you have that in writing and you can refer to that. But again, that's preemptively. So عشان نتجنب اصلا الموقف ده انا that's like an antecedent intervention. عشان تدخل قبلي للموقف ده عشان اعمل تدخل قبلي للموقف ده لازم من الاول العقد بتاعي يبقى فيه كل التفاصيل دي، وابقى حاطط التفاصيل دي انا ومشرف مع العقد بالذات، مثلا زي هتواصل معاه ازاي وكم مره، عشان لما يجي يتواصل معايا وما يردش عليا
اقدر ارجع للعقد ده واقول له ان احنا اتفقنا على كذا 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 وده مكتوب في العقد. And then I would say, you know, if you feel like you're not sure if you're meeting the supervision requirements, then I would review the supervision requirements in the RBT handbook with your supervisor to ensure that you are meeting all of those requirements to begin. That would be a first step. اول خطوه بقى لو انا شايف ان انا الاشراف اللي انا باخده مش بيحقق المتطلبات اللي مكتوبه في الهاندبوك بتاع الاي بي تي للاشراف، هطلب من المشرف بتاعي ان احنا نقعد مع بعض ونراجع متطلبات الاشراف مع بعض اللي في الهاندبوك عشان اتاكد ان انا بحصل على الاشراف اللي المفروض احصل عليه. دي اول حاجه. And if you find, I mean, in the end, if you find that you're not meeting and haven't been meeting the supervision requirements, you are required to report that to the BACB and to self-report that. تاني حاجة، لو انت اكتشفت انك انت بقالك شهور وبقالك فترة ما انتش بتحقق المتطلبات المطلوبة للإشراف ومش بتعمل اللي المفروض يتعمل انت والمشرف بتاعك، هتعمل السيلف ريبورتنج اللي قلنا عليه، انك هتبعت للبورد وزي تبلغ عن نفسك ان انت ما كنتش ملتزم الوقت اللي فات بالحاجات اللي كنت المفروض تبقى ملتزم بيها. And then, I mean, depending on your situation at that point, you either want to review how you might or consider applying for voluntary inactive status. وحسب موقفك في اللحظة دي يا هتقرر انك تقدم على الاناكتيف، انك تعمل روحك اناكتيف لغاية لما تشوف هتعمل ايه. Get another supervisor. يا تروح لمشرف تاني. And obviously, ideally, just discuss with your supervisor how you can work together to ensure that you're meeting the supervision requirements moving forward. افضل حاجه انك ترجع للسوبرفايزر بتاعك وتشوف بدايه من اللحظه دي ازاي ممكن الوقت الجاي نقدر ان احنا نلتزم بالحاجات اللي مطلوب بينا نلتزم بيها. That's it. Yeah. So yeah, I think that this is all the questions we have. The rest of the questions are not really relevant. I could take 5 minutes to answer the rest, so I'm just gonna let you go because I know it's been a very long day for you. But thank you so much for being here today. I really appreciate that you took out of your time to do this. And again, I know you're not a fan of all the big, crowded meetings. Totally not. So Well, yeah, thank you so much I think that was for really having valuable. me. And I hope one day I get to meet some of you guys, not just on. أنا سألت لسه إنكم قريب فممكن نعمل رحلة. I mean, we could have a trip. ABA trip. Yeah, once COVID's over, we got it. Yeah, that would be. Thank you so much, Ashley, for being here tonight. Bye, everyone. Bye. Have a good evening. Have a good night. باي. اوكي انا ممكن ابقى هنا لمده 5 دقائق هجاوب فيها على الاسئله بسرعه اللي جت مالهاش دعوه بالموضوع. اول حاجه حد كان بيسال لازم الشغل بتاعي يبقى مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه فقط؟ لا مش لازم. لو المشرف بتاعك عنده خبره مع اي فئه ثانيه وانت مهتم تشتغل مع الفئه الثانيه دي اكيد تقدر تعمل كده. ممكن تشتغل في مدرسه، ممكن تشتغل حتى في جيم لو انت بيشرف عليك حد ليه دعوه بالاي بي اي والرياضه، ممكن تشتغل في مستشفى، ممكن تشتغل في اي حته تحب تشتغل فيها او شركه حتى في الاتش ار طالما المشرف بتاعك عنده خبره في المجال ده. هل اقدر بعد الار بي تي اكمل بي سي اي بي اي؟ تقدر تكمل بي سي اي بي اي لو ضامن انك هتخلص قبل اخر وقت للامتحان. نفس السؤال اتكرر، هل اقدر ابدا بي سي بي اي على طول؟ تقدر تبدا بي سي بي اي على طول وتاخد الاشراف بتاع البي سي بي اي لو معاك ماسترز، لو ضامن اجان انك تلحق تقعد للامتحان قبل 2023. القرارات الجديده مش هنعرف نكمل اذا لو كنا امريكا في كندا ممكن تفاصيل عن البي سي بي اي. لو ما لحقتيش تمتحني قبل 2023 مش هتعرفي تمتحني بعدها، لكن تقدري تكملي الدراسه اونلاين لو حابه، بس مش هتقدري تعتمدي، فمش هتقدري تقولي انا بي سي بي اي، بس ممكن تاخدي سيرتيفيكت بروجرام اللي هو سنه او سنه ونص لو حابه تكملي. نفس السؤال متكرر، ايه فتره السماح بين الاختبار والاشراف؟ ما عنديش اي فكره، لازم ترجعي للمانيوال بتاع الار بي تي. ازاي بقدر ابني علاقه مع مشرف اخر واكمل معاه؟ بتبعت له وتطلب منه تعملوا عقد. هل اقدر اكمل مستويات ثانيه؟ تقدر تكمل لو ضامن انك تمتحن ثاني قبل 2023. ممكن يبقى فيه اكتر من مشرف واحد في السنتر ومشرف ثاني للشغل برايفت، ممكن عادي، ده طالما ان عقدك مع السنتر ما بيمنعكش انك اصلا تشتغل برايفت بره السنتر. لازم تبقى متاكد ان عقدك مع السنتر ما بيمنعكش تشتغل مع حالات برايفت بره السنتر. لو عندك حالات برايفت بره السنتر ليها مشرف وحالات جوه السنتر ليها مشرف، نو بروبلم، ما فيش اي حاجه تمنع الموضوع ده.
اخر سنه مسموح فيها الاعتماد من البورد 2023 يناير 2023، يعني اخرك ديسمبر 2022. اخر وقت اقدر امتحن فيه ار بي تي ديسمبر 2022. من اول يناير 2023 مفيش اي حد من بره امريكا او كندا يقدر يخش اختبارات البورد او يعمل شهاده في البورد او كده. اتمنى الميتنج ده يكون كان مفيد بالنسبه لكم. انا لازم اجري دلوقتي. الميتنج ده اتسجل وغالبا هينزل على يوتيوب على اخر اليوم او بكره. hope you learned from it. hope ان كل الاسئله اللي كانت عندكم ليها دعوه بالار بي تي supervision تكون وضحت. وبليز ابعتوا لنا لو لسه عندكم اي اسئله او لو لسه في اي حاجه ممكن نعمل ميتنج تاني مع بي سي بي اي تاني ونظبطها. لو انا شغاله في حكومه هدفع للمشرف من الراتب بتاعي لان مفيش تواصل مع الاهل then this thing is not right for you. لو من الاخر الار بي تي ده مش هيساعدك انك تتقدمي في الكارير بتاعك ومش هتقدري تلتزمي بمتطلبات الاشراف ما تعملوش سيمبل. لان ده كده ساعتها هيبقى هو عبء عليكي. لازم اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، موضوع الاهداف للكارير بتاعي، هل الحاجه دي عبء ولا هتخليني اكمل لقدام؟ هل الحاجه دي هتساعدني ولا هتجيبني ورا؟ لو انت شغاله في الحكومه ومش ملزمه تشتغلي بالسيستم ده ليه هتحطي روحك في السيستم ده؟ سؤال محتاجه تساليه لنفسك. تصبحوا على خير يا جماعه. باي باي. see you later. بليز لو حد عنده اي اسئله ابعتوها لي وانا هحاول نعمل ميتنج تاني مع بي سي بي تاني نتكلم فيه. باي.